আপনাদের সেবাটি কোথায়? মাছের রেজিংয়ে তো মনে করেন এখন সবাই করতেছে চাকরি। মাছের রেজিংটা হচ্ছে ভাই বুঝতে হবে। এতদিন তো মনে করেন ফ্যাক্টরি সম্পর্কে একটু দেখলাম, মানে ফ্যাক্টরি আপনার এইভাবে কাটিং হতেছে, এইটা সেভাবে হচ্ছে। মাছের রেজিং জিনিসটা কোনো আলাদা ঠিক না? একটা স্যাম্পল নিয়ে স্যাম্পলে কী কী লাগে লেবেল লাগে